La verità è una ed Truth is eterna. one and Realizza eternal. l'unione con Realize essa nel oneness tuo with the sé deathless immortale, self nel within. profondo del tuo essere. The Il seguente following commento è commentary basato is sugli based on the insegnamenti di teachings of Paramahansa Paramahansa Yogananda. Yogananda. Una An domanda endlessly dal fascino fascinating question inesauribile. is, why did Judas fall after receiving the extraordinary blessing of being accepted into the inner circle of Jesus Christ's disciples? For Judas was one of the 12 apostles, yet he betrayed Jesus and earned for himself the opprobrium of Christendom for all futurity for his sin. We find Judas reprimating Jesus. Just days before that betrayal, Jesus, aware that his disciples would soon be facing with his death the supreme tragedy of their lives, allowed Mary to express her devotion by anointing his feet with costly ointment. This act of wanton waste, as Judas saw it, awakened indignation in that disciple. Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? This is said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and kept the purse and bear without what was put therein. Then Jesus said, let her alone. Against the day of my burying hath she kept this. For the poor always you have with you, but me you have not always. Doubt not for the power of delusion, respect it, indeed fear it, though not in the sense of cowering before it. For as Yogananda said, one is not safe until he attains the Vikalpa Samadhi, the state of final union with God. Judas, through attachment to money, opened his consciousness to subtle influences, which may be called satanic, that drew his thoughts toward other related attitudes, the importance of worldly power, for instance, and of worldly influence. The Bhagavad Gita gives a graphic explanation of how easily the mind can be drawn downward once it begins to feel on wrong attitudes. In the second chapter, Sri Krishna states, if one ponders on sense objects, there springs up attraction to them. From attraction grows desire. Desire, impatient for fulfillment, flames to anger. From anger, there arises infatuation, the delusion that one object alone is worth clinging to the exclusion of all others. From infatuation ensues forgetfulness of the higher self. From forgetfulness of the self follows the generation of the discriminative faculty, and when discrimination is lost, there follows the annihilation of one's spiritual life. At the first thought of delusion, Paramahansa Yogananda said, that is the time to stop it. Thus, through all the scripture, God has spoken to mankind. So, good morning, everyone, also online. When I was preparing for this talk, the theme is a little perplexing because, first of all, because Swami fairly well explains in this reading why devotees fall. But to my misfortune, next Sunday, Swami
does the same reading called How Devotees Rise. Fortuna, la settimana successiva alla cerimonia, Swami dette un discorso sul perché i devoti invece ascendono. So I can't exactly take the same, I can't use how we rise to answer how we fall, or else I take the next week's speaker's theme right away from him. E quindi potrei prendere questi due discorsi. No, quindi non posso utilizzare il discorso della prossima settimana per giustificare quello di questa, perché spetterà ad altri fare quel discorso. So, but there is actually a lot to say. Ma comunque c'è molto da dire. First thing to note is that we're not talking about how people fall. Swami was specific to say how devotees fall. Prima di tutto non vogliamo parlare di come le persone, di come i devoti cadono. And obviously we all know that there's a whole 8 billion people in the world who really aren't interested in being devotees. E ovviamente sappiamo ci sono circa 8 miliardi di persone sul pianeta, non sono tutti interessati a diventare dei devoti. In fact, some of us know very well this famous quote Yogananda said, "You have very, very, very good karma even to want God." E ricordiamo infatti le parole di Yogananda quando ha detto avete un karma molto, 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 molto buono anche solo se desiderate di cercare Dio. So it is obvious, most of the world just isn't interested in what we're talking about here today. Quindi la maggioranza del mondo non è interessata al discorso che faremo oggi. So we know that we've seen that in humanity, generally, it has its cycles, its golden ages and its dark ages. E abbiamo visto che l'umanità vive dei cicli, età oscure, età d'oro. So in this reading, Swami here uses the example of Judas. E in questa lettura Swami usa l'esempio di Giuda. And then he uses the example of the Gita to explain how this process happens. E poi usa l'esempio della Bhagavad Gita per spiegarci come accade questo processo. And in fact, in our Festival of Light, you'll see also that the devotee goes through the revolt or the rebellion, the revolt, and there's just simple, certain stages we all pass through on our spiritual path. E lo vediamo anche nelle cerimonie delle luci, che c'è proprio un'evoluzione dell'individuo, c'è anche il momento della rivolta. Quindi ci sono proprio questi stadi, queste fasi di evoluzione. And one of the things that I was interested in here that Swami says this morning Una cosa che mi ha interessato molto nelle cose che Swami ha detto questa mattina is that from infatuation comes or ensues forgetfulness of the higher self. è che nell'infatuazione porta la dimenticanza del sé più elevato. So this is a part of the series, desire, anger because you can't satisfy that desire, Ovviamente è la base del desiderio, perché non riusciamo a soddisfare quel desiderio. and then infatuation. Poi c'è l'infatuazione. But the Gita says that, but actually all of us have forgotten who our higher self Quindi la is. Bhagavad Gita lo chiarisce, ma effettivamente tutti noi abbiamo dimenticato il nostro più alto sé. All of us in this room don't remember where we came from and we don't know where we're going. Tutti noi in questo tempio non ricordiamo da dove veniamo e dove stiamo andando. But again, Swami's talking about, okay, we're on the spiritual path and we want to open our hearts and our minds to God. Comunque siamo sul sentiero spirituale e vogliamo camminare e vogliamo aprire il nostro cuore a Dio. And these are steps that, yes, can bring us down, E ci sono dei passi che ci possono portare giù, to block our progress. che possono bloccare il nostro progresso. I've been on this path for 50 years. Sono su questo sentiero da 50 anni. I remember so many of these particular phases or stages
that the Gita describes here. E ricordo così tanti di questi stadi, di queste fasi che la Gita descrive. And Swami makes a point of saying Judas actually confronted and reprimanded his master. E Swami sottolinea come Giuda ha sgridato praticamente il suo maestro. And I remember even as a new devotee on the path reading something of master and thinking, well, can that really be right? Ricordo anch'io da giovane discepolo con i passaggi del maestro, mi sono detto, beh, ma ha veramente ragione? There's just a certain phase of our lives where we're convinced our parents don't know what they're talking about. È una fase della vita in cui siamo convinti che anche i nostri genitori non hanno idea di cosa stiano And there's that phase where we're convinced that the spiritual teacher doesn't know what they're talking E about. poi la fase in cui siamo convinti che gli insegnanti spirituali non sanno nulla di ciò di cui stanno parlando. Our opinions and our points of view can be a big block to us as we progress on the spiritual path. Le nostre opinioni, i nostri punti di vista possono essere un grande blocco nel nostro progresso spirituale. Often Swami would say, on the other hand, you can't be so open-minded that your brains fall out. Però Swami ha anche sottolineato che a volte possiamo avere una mente troppo aperta al punto che il nostro cervello potrebbe cascare fuori. It's a difficult task to learn how to navigate our lives on the spiritual path. Quindi è un compito arduo imparare a navigare sul sentiero spirituale nel modo giusto. But that's why God sends, you might say, super masters, Christ souls, Christ masters on the earth. Ecco perché Dio invia sulla terra dei super maestri, maestri cristici. Because Yogananda was very firm. I read it when I was brand new on this path. Yogananda è stato molto chiaro, l'ho letto proprio all'inizio del mio cammino spirituale. Don't take what I say, don't believe just because I say it, prove it yourself. Ha sempre detto non credere a ciò che dico solo perché lo dico io, testalo, provalo su te stesso. But as Kirtani read in the affirmation, this doesn't change overnight. Ma come Kirtani ha detto nell'affermazione, queste cose non cambiano all'improvviso. So to prove the things that Yogananda claims, or that Christ claims, or that Buddha claims, this doesn't happen just like that. Quindi per provare su noi stessi, testare ciò che Cristo ha detto, che Buddha ha detto, che Yogananda ha detto, non avviene con uno schiocco di dita. So I realized that as I started my path, I had to have a certain amount of faith that these masters knew what they were talking about. Quindi ho compreso all'inizio del mio cammino che per testare tutto questo dovevo avere un certo grado di fede per mettere alla prova quello che i maestri hanno detto. And the most important thing they talk about is introspection or meditation. E forse la cosa più importante di cui hanno parlato è proprio la meditazione, l'introspezione. It is really the only way we're going to discover our true self or our higher self. Questo è l'unico modo per scoprire il nostro vero sé, il sé più elevato. And this is also extremely difficult. E anche questo è estremamente difficile. Yogananda said, in the beginning, the devotee does not want to meditate. All'inizio chiarisce Yogananda, il devoto non vuole meditare, The mind rebels. la mente si ribella. 20 years later, there's quite a few devotees who still might say their mind is rebelling. E magari 20 anni più tardi ancora qualche devoto può dire sì, la mia mente si sta ancora ribellando. But the truth is that every time we catch even just a little control of the spinning mind, Ma la verità è che ogni volta in cui abbiamo successo e riusciamo a catturare anche solo per un istante questa mente irrequieta, each time we succeed in just sitting in the silence, ogni volta in cui abbiamo successo e riusciamo a sederci immobili nel silenzio, that silence grows. quel silenzio cresce. And the next time we try it, that silence grows. E la volta successiva in cui ci sforziamo di farlo, quel silenzio cresce. And the intervals become longer. E gli intervalli di questi silenzi diventano sempre più lunghi. Those of you who are community members here know I have a certain mantra. Quelli membri della comunità mi conoscono, sanno che ho un certo mantra, It's actually a quote also from this book. che in realtà è proprio una citazione da questo libro. The yogis say,
when the mind is deeply calm, the inner light spontaneously appears. E esso dice, quando la mente è profondamente calma, la luce interiore spontaneamente appare. We have to calm the mind. Quindi dobbiamo calmare la mente. And the reason really is because of the mind. E questo perché? Proprio per la mente, a causa della mente. We know that the mind can be our friend when we're trying to develop a skill or a habit. Sappiamo che la mente può essere una nostra amica quando vogliamo sviluppare una certa abilità o una certa abitudine. If we're a sportsman, it needs repetition in order to accomplish a skill. Se siamo degli sportivi abbiamo bisogno della ripetizione per imparare un'abilità. If we're a musician, it takes repetition to master the instrument. Se siamo musicisti abbiamo bisogno di nuovo di esercitazione, della ripetizione per padroneggiare il nostro strumento musicale. But this mind also has a certain capability that it also latches on to the pleasurable events that we do. The mind also attaches to the pleasurable things that we do in life. Veramente ha un attaccamento per le cose che gli piacciono. And so the more we repeat the pleasurable things, E più ripetiamo queste cose appetibili, belle, even when they're detrimental to our health, anche quando sono distruttive per la nostra salute, ma Like- ci piacciono. like frankly, I like to eat, Ad esempio mi piace mangiare troppo. but it can be to our detriment if you don't have discipline. E se non abbiamo disciplina ovviamente ci danneggia. And the mind will drive people to their ruin if they don't learn how to discipline it. Non disciplinata guiderà le persone alla rovina. So the mind is our you might say, our help, and our mind is our hindrance. Quindi possiamo dire che la mente è quella che ci aiuta, ma anche con lei che ci danneggia, ci frena. Then Patanjali says, but one who learns to distinguish between the mind and the true self, then they realize thoughts cease. Cosa dice Patanjali? Dice che colui che distingue tra la mente e il vero sé può trovare i pensieri semi. So what that means is that it is our thoughts that we allow to spin and spin and spin in our minds that keep us from realizing our higher self. Cosa vuol dire? Vuol dire che è la mente che continua a muoversi, a ruotare intorno agli stessi pensieri che ci impedisce di realizzare il nostro sé elevato. And those thoughts are so intertwined with who we think we are. E questi pensieri sono così intrecciati con chi pensiamo di essere. I am a man, I'm a woman, I am a manager, I am an artist. Sono un uomo, una donna, un manager, un artista. Yogananda very wonderfully, for me, defined ego like this. Ed è meraviglioso secondo me che Yogananda dia questa definizione dell'ego. The ego is the soul's attachment to the body or to form. L'ego è l'attaccamento dell'anima al corpo oppure alla forma. And the only way we're going to realize who we truly are is to stop that mind and sit in the silence. E l'unico modo di realizzare chi veramente siamo è di fermare la mente. And that doesn't happen overnight. E questo non avviene in un colpo solo. Yogananda tells this story, Yogananda racconta questa storia, or actually he gives this counsel. o meglio ancora dà questo consiglio. If you want to know the thoughts of another person, Se vuoi conoscere i pensieri di un'altra persona, you must make your mind as calm as a blank photographic plate. devi rendere la tua mente calma come una lastra fotografica nuova. And when you can maintain that stillness as long as you want to, Quando sei in grado di mantenere quell'immobilità tanto a lungo quanto vuoi, not just for a moment, but as long as you want to, you're the master of your mind, quindi non solo per un momento, ma tutto il tempo che lo desideri, quindi sei maestro della tua mente,
then he said you can receive, like a photograph, other people's thoughts. Puoi ricevere i pensieri delle altre persone come una fotografia. But then he went on to say you can also put the atom on your mental screen. Yogananda ha detto puoi anche mettere gli atomi su questo schermo mentale. He said it isn't enough to study the atom, you must become the atom. Non è sufficiente studiare l'atomo, devi diventare l'atomo. These are incredible claims. Queste sono affermazioni incredibili. And it's all about taking the step by step, the steps that are necessary for mastering the mind. E questi sono gli step, i passi necessari per padroneggiare la mente. And one of the elements that's so important and so easy to forget E un elemento molto importante, ma molto facile da dimenticare, is devotion. è la devozione. Because we are centered in our hearts. Perché siamo centrati nei nostri cuori. And when we're not, we need to be. E quando non lo siamo è importante invece che lo facciamo. Yogananda used a very interesting example about men and women in this regard. E a proposito di questo, Yogananda offre un esempio importante parlando di uomo e di donna. He said marriage is a good thing. Marriage. Marriage. Il matrimonio è una cosa buona. Because men have a tendency to be centered here in their rational mind, Perché gli uomini hanno la tendenza ad essere concentrati qui nella mente razionale, and a woman has the tendency to be centered in her heart. mentre le donne hanno la tendenza ad essere più centrate nel cuore. If a woman doesn't balance heart with mind or with rational, it becomes emotion. Se una donna non equilibra questa tendenza, concentrandosi con la mente, se non porta equilibrio, diventerà troppo emotiva. If the man doesn't balance his rational mind with the heart, E lo stesso, se un uomo non porta equilibrio, non bilancia la mente razionale con il cuore, he becomes rational, cold, rational, also lacking intuition. sarà un uomo razionalmente freddo e anche mancante di intuizione. Everything along the spiritual path really isn't about negating life. Tutto lungo il sentiero spirituale non parla di negare la vita, It isn't about giving something up. non è di smettere di fare qualcosa, It's about being moderate in everything that we do. è invece imparare a essere moderati in tutto quello che facciamo. God put us here because we have lessons to learn. Dio ci ha messo qui perché abbiamo lezioni da imparare And we have a whole lot of obstacles. e abbiamo tanti ostacoli davanti. Again, I want to just read this. E di nuovo vorrei leggere questo. From infatuation ensues forgetfulness of the higher self. Quindi dall'infatuazione arriva la dimenticanza del sempre elevato. And from forgetfulness of the self follows degeneration of the discriminative faculty. E dalla dimenticanza del sé segue la degenerazione della facoltà discriminativa. Yogananda says our whole problem on the spiritual path is that we need to learn how to discriminate. Yogananda sottolinea che tantissimi problemi sul sentiero spirituale ci sono proprio per la mancanza di discriminazione. He says when we lose the ability to discriminate, the spiritual path is lost. Dice proprio che quando perdiamo la capacità di discriminare, il sentiero spirituale è perduto. So, again, I was thinking about this morning. Di nuovo stamattina pensavo a queste parole. We come on into this world and we have no idea what the higher self is. Entriamo in questo mondo e non abbiamo idea di che cosa sia il sé più elevato. And in many ways, we move through life blindly. E in molti sensi, in molti modi camminiamo attraverso la vita ciecamente. I was raised in the Catholic Church. Sono cresciuto nella Chiesa Cattolica, I lived the lives of the saints. I read and studied the lives of the saints. ho letto e studiato le vite dei santi, But I never really still understood that I had a higher self. e comunque non avevo affatto compreso che io stesso avevo un sé più elevato. I didn't understand that this body, this life is a delusion. Non avevo compreso che
it doesn't represent who we actually are. questa vita non rappresenta chi siamo veramente. And so discrimination is very important, that we make the choices, the important and the right choices along the path of our life. Quindi la discriminazione è importantissima perché ci aiuterà a fare le scelte giuste lungo la nostra vita. When I got on this path, my mother was so upset. Quando ho cominciato a camminare su questo sentiero, mia madre era così arrabbiata. She said, "How could you leave the church?" Come puoi lasciare la Chiesa Cattolica? And I wasn't sure if my discrimination was right. E io non ero certo della giustezza della mia discriminazione. But I was so hungry and I knew there had to be something more than I was getting. Ma ero così affamato, volevo avere di più di quello che avevo ricevuto fino a quel momento. I just wasn't receiving the answers. Perché non stavo ricevendo le risposte. And there's a certain point also in our lives where we just have to say, this is what feels right to me, and this is where I need to go. Arriva un momento nella vita in cui comprendiamo, ci diciamo, ok, sento che questa è la cosa giusta, sento che è giusto e voglio andare in questa direzione. And I think most of us who are on this path have felt either the negativity or the displeasure of our family members or our co-workers or our friends. E penso che molti su questo sentiero ad un certo punto abbiano sentito la disapprovazione o della famiglia o degli amici o dei colleghi. It's a very important, it's a very important to understand that is a way that devotees fall. E dobbiamo comprendere che quello è uno dei modi che fa cadere un devoto, To be overly influenced by the world. cioè di essere troppo influenzati dal mondo. It's a difficult one because in some ways I'm saying, well, you need to go against what your mother feels. E è difficile dire questo perché ti sto dicendo che devi andare contro quello che tua madre sente. Or even in many cases, you need to go against what your husband or your wife feels. O magari quello che tuo marito o tua moglie sente. Or you need to go against what your coworkers feel. O quello che i tuoi collaboratori sentono. I had a boss, a capo, in a place that I worked. Io avevo un capo nel luogo in cui lavoravo. And in my late 20s, I had a piece of property and I bought a teepee and I would go over to this property on the weekends and I would camp. Avevo poco più di 20 anni, avevo una piccola proprietà, avevo creato un TPI e una tenda indiana e nei weekend andavo lì. And most of the time I would go by myself. E molto spesso ci andavo da solo. And he just thought, the boss thought, that was so strange. E il mio capo pensava che io ero così strano. Why would you go over by yourself? Perché vai là da solo? And finally he even said, well, why don't you take a woman over there with you? Ma perché non ti porti una ragazza? I mean, it's just the normal, natural way of the world. Quindi è il modo naturale del mondo. And there's just a point where we need to say, I know what I want, and this is what I'm going to do. Quindi arriva finalmente un momento in cui diciamo ho capito quello che voglio e la direzione in cui voglio andare. Yogananda said, it's the principal error of humanity is their discrimination. E Yogananda dice che il principale errore dell'umanità è proprio nella discriminazione. But it's an error that's understandable because we come into this world not really having anything to base our discrimination on. Ma perché accade? Perché arriviamo in questo mondo e non sappiamo bene dove le basi di questa discriminazione, Except experience. tranne che sull'esperienza. And that's why it's so important to keep an open mind. Ecco perché è così importante avere sempre una mente aperta. I look at America today, from Europe, I look at America. E al giorno d'oggi dall'Europa in cui mi trovo guardo all'America. It's just this country that is absolutely polarized. E questo paese è completamente polarizzato. They all have their own opinion about what they think is right. Hanno assolutamente le loro opinioni su ciò che è giusto. And opinions are okay. E va bene avere opinioni, We all have them. tutti le abbiamo. Swami told me once, Una volta Swami mi ha detto, however, 80% of the time those opinions are wrong. comunque l'80%
But in any case, what America has lost is its ability to compromise. E vedo che ciò che l'America ha perso è la sua abilità, capacità di trovare un compromesso. So you see it even in the government, that there's just this block, this inability to compromise. Lo vedi proprio anche nel governo, non c'è più la capacità di trovare compromessi. Take that into our own lives and just have a degree of openness that maybe God is trying to talk to us. E quindi porta questo nella tua vita, di vedere un grado di apertura, forse Dio ti sta parlando. And it isn't that hard if we just try to lead with the heart. E non è così difficile se cerchiamo di leggere con il nostro cuore. We know that Jesus taught that we reap what we sow. So che Gesù ha detto che raccogliamo ciò che abbiamo seminato. And in the Eastern tradition, that is karma. Nella tradizione orientale questo si chiama karma. Same definition of karma is you reap what you sow. È la stessa definizione, raccogli quello che semini. But Yogananda gave it an interesting definition. Yogananda ha dato una definizione interessante. It is the type and force behind the deed that actually produces karma. È il tipo e la forza dietro l'azione che produce il karma. So you can kill in war, and that's different in defending your country than to kill, like in the case of murder. Quindi se uccidi qualcuno in una guerra per difendere te stesso o altri è una cosa, se uccidi qualcuno perché lo vuoi assassinare è un'altra. Huge, I mean, there's just many, many types of examples you could use to understand it's the type and force of energy behind the deed. 15 di esempi potremmo fare a questo proposito, quindi è il tipo e la forza dell'energia dietro che spinge, dietro l'azione che fa la differenza. And then Jesus says, he who loves much, much is forgiven. E Gesù ha anche detto a coloro che amano molto, molto è perdonato. And Yogananda's commentary on that quote, E il commento di Yogananda su questa frase di Gesù, he said, it's the way we mitigate our past actions. e dice che proprio questo è il modo in cui mitighiamo l'effetto delle azioni passate. Love mitigates our past mistakes. Love is the rudder that directs us on our path forward. Quindi l'amore mitiga l'effetto delle azioni passate e porta il nostro sentiero avanti nella direzione giusta. Love is the way that the devotee avoids falling. L'amore è il modo in cui il devoto evita di cadere. And don't think it won't be challenged. E non pensate che non sarà sfidato questo. Sometimes it's very difficult to love under all circumstances. A volte è veramente difficile amare in qualsiasi circostanza. But if we have our life view that this world is God's dream, Ma se riusciamo ad avere questa visione della vita, e cioè che questo mondo è il sogno di Dio, if we understand and hold to the life view that this little 80 years is just a phrase, just a phase of our, I got stuck, of our life, of the soul's journey through time and space. se riusciamo a comprendere che questo piccolo spazio di 80 anni è solo una fase del lungo viaggio dell'anima attraverso lo spazio e il tempo, It's natural to think that because I don't remember where I came from, I must have just come into existence at this point in life. ecco perché dimentichiamo chi siamo e quando nasciamo pensiamo che esistiamo adesso, ora che siamo entrati nella vita. The sperm and the ovum meet, and there is a new soul and a body. Lo sperma e l'ovulo si uniscono ed ecco c'è una nuova anima, un nuovo corpo. And it's easy to think, oh, I must have just come into existence. Quindi è molto semplice, molto facile pensare, ora esisto da adesso. There's an interesting thing about that. E c'è una cosa interessante a questo proposito. For example, I'm a twin, Ad esempio, io ho un gemello, but my mother says, you both came in with diametrically opposite personalities and tendencies. ma mia madre ha detto, voi siete diametricamente It- opposti, sono completamente opposti, We- diversi in tutto. And in fact, I learned that in the early Christian church,
500 years after Christ, 500 anni dopo la venuta di Cristo, Origen was proposing that isn't it right to consider that the soul enters the body in merit of its past actions? Origine he said yes or no? He said yes. Okay, Origine ha detto che l'anima entra nel corpo a seconda delle proprie azioni passate. And then the church decided, no, this is not a right philosophy. Ma poi la Chiesa ha deciso che questa non era una buona filosofia. That changed the course of history. It changed the course, certainly, of church history. E questo ha cambiato tutto il corso della storia della Chiesa, quantomeno. But you also don't have to embrace the philosophy of reincarnation. Ma non è obbligatorio abbracciare la dottrina della reincarnazione. If we just take the next step of love, introspection, calmness, Se facciamo proprio questo passo dell'amore, dell'introspezione, della calma, let our lives be led along this journey, se permetti all'anima di guidarti in questo viaggio, in questa vita, every day go into the silence and just try to feel, is this beauty, is this universe something that I can commune with, something that talks to me? entra nella meditazione, nel silenzio e chiediti, ma questa bellezza, tutto ciò che mi circonda, è qualcosa con cui posso entrare in comunione? It's all consciousness. Tutto è coscienza. And it's so much closer to us than we think. Ed è così tanto, tanto più vicina di quanto noi pensiamo. And it's our mind and it's the heart in our heart È that, nella nostra mente e nel nostro cuore. that keeps us from growing and communing with that spirit that is responsible for all existence. Questi due strumenti possono bloccarci e impedirci di entrare in comunione con l'esistenza stessa. And every master that has come onto the world has tried to give that message. Ogni grande maestro che è venuto al mondo ha cercato di darci questo grande messaggio. So we're devotees. Quindi siamo devoti, We don't want to fall. non vogliamo cadere, We want success in our spiritual endeavors. vogliamo il successo nei nostri sforzi spirituali, Lead with calmness of mind. vogliamo avere calma nella mente, Lead your lives with love, vivi la tua vita con amore, even when you're hated. anche quando non ti piace, la odi. And you'll see that we're all led to the right path and the right thing we should do. E vedrai che sarai in questo modo, procederai verso la giusta direzione, il giusto cammino. Blessings to you all.